Es un placer darles la bienvenida hoy en una tarde muy especial para un encuentro muy especial que tenemos. Antes que nada, quisiera aclarar que este evento es un evento trilingüe, en español, portugués e inglés, y será traducido en simultáneo. Para acceder a la traducción, deben hacer clic en el icono del mundo que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana del Zoom y seleccionar así el idioma requerido. First of all, I would like to clarify that this event is a trilingual event, Spanish, Portuguese, and English, and will be translated simultaneously. To access the translation, you must click on the word icon at the bottom right of the Zoom window and select the required language. Antes de mais, gostaria de esclarecer que este evento é um evento em três línguas, espanhol, português e inglês. O será traduzido simultaneamente. Para acessar a tradução, deve clicar no ícone do mundo no canto inferior direito da janela do Zoom e selecionar a língua desejada. Ahora sí, mi nombre es Juan Facundo Botero, vivo en Buenos Aires y trabajo para la Fundación Dinero y Conciencia, impulsando la banca ética en Latinoamérica, así como también el modelo de propiedad responsable. Colaboro voluntariamente para Purpose hace ya un año. El título de nuestro encuentro de hoy es Repensando la Propiedad para una Nueva Economía, una conversación con Gerald Häfner. Hoy justamente nos daremos este tiempo para reflexionar sobre nuestra actualidad, para ver propuestas innovadoras que nos permitan construir una sociedad más justa y un mundo mejor, donde las personas estén en el centro y el planeta sea responsabilidad de todos. Para esto, fundar una nueva economía es tarea urgente y las empresas tienen un rol clave en este proceso. Para este diálogo hemos invitado a Gerald Häfner, director de la sección de Ciencias Sociales del Goetheanum en Suiza, quien es ex parlamentario europeo y nos compartirá sobre los avances de Purpose en Alemania, así como también los fundamentos de esta iniciativa. El evento durará aproximadamente 1 hora y cuarto y tendrá de host a Ana Bonan, co-lead de Purpose Latinoamérica, quien entrevistará a Gerald Häfner y luego conducirá un diálogo entre Gerald y Nelson Rodríguez, director de la Banca Ética Latinoamericana, justamente para repensar la región. Para finalizar, levantaremos algunas preguntas que nos vayan dejando en el chat, así que los invitamos a estar activos en la sección de comentarios durante el evento. Como colaborador de Purpose, tengo también el agrado de moderar este evento hoy junto a Bruna Hirschman del team de Brasil. Este es un evento que estamos lanzando para toda Latinoamérica y Bruna estará ayudándonos justamente con preguntas y comentarios que vengan de Brasil. Hola, Bruna. Olá, Juan, muito obrigada. Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Bruna Hirschman, eu sou advogada e facilitadora de processos pelas ferramentas da antroposofia. Sou colaboradora das iniciativas da Banca Ética da América Latina e também da Fundação Purpose, que traz essas ideias que eu acredito serem possíveis para se materializar para a construção de uma economia mais humana, fraterna, justa e regenerativa. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muchas gracias, Bruna. Teníamos también la idea de que puedan ir dejando en el chat de dónde está cada uno y con qué intención va llegando al día de hoy. Así que los invitamos a que ya puedan ir volcando en el chat justamente esto. Y antes de comenzar y darle la palabra a Ana Bonan, quisiera dar una breve presentación de los speakers que nos acompañan hoy en el día. Ana Bonan, después de años trabajando como abogada especializada en Derecho Societario y MBA en Europa, Ana se puso en búsqueda de modelos corporativos enfocados en el propósito. Ingresó a la Fundación Purpose, que investiga, promueve y facilita la transición de empresas a estructuras alternativas de propiedad y gobernanza que aseguran la independencia y el propósito de las empresas a largo plazo. Italiana de origen, vivió en Alemania hasta 2019, cuando se mudó a Chile, donde lidera el trabajo de Purpose en el país y la región latinoamericana. Ana es también fellow de On Purpose, Programa Europeo de Liderazgo con Propósito. Como decía, nos acompaña también Gerald Häfner. Aquí una breve presentación de él. Ex profesor Waldorf y periodista, Gerald Häfner tiene un largo recorrido como activista, siendo el fundador de numerosas iniciativas y fundaciones, entre ellas, por ejemplo, More Democracy o Democracy International. También fue cofundador del partido político verde alemán, Alianza 90, Los Verdes. Entre 1987 y 2002 fue miembro del Parlamento Federal Alemán y,
de 2009 a 2014 miembro del Parlamento Europeo. Desde junio de 2016, Gerald Häfner es el jefe de la sección de Ciencias Sociales del Goetheanum Suiza. Mención aparte donde yo compartí 2 años de trabajo con él y la verdad que estoy muy feliz de volver a conectarnos nuevamente, Gerald. Muchas gracias. Nelson Rodríguez, co-líder chileno de Purpose, miembro de la Junta Directiva de Doble Impacto, proyecto de la banca ética en Chile y parte del equipo de la Fundación Dinero y Conciencia. Nelson es alguien que construye puentes de muchas maneras. Como persona de contacto de Purpose en Chile, asesora a las empresas interesadas en formas alternativas de propiedad y coordina todos los asuntos relacionados con la administración de la propiedad in situ. En cuanto a su formación, además de estudiar administración de empresas e ingeniería civil, también completó una licenciatura en humanidades. Así que tenemos un panel de lujo para esta tarde con un tema tan importante. Ana, todo tuyo. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Bruna. Muy buen día a todos y todas. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, este es el cuarto webinar que organizamos juntos con Banca Ética y yo ya he hablado bastante sobre el tema, sobre la propiedad responsable en los eventos pasados. Así que esta vez voy a disfrutar mucho escuchar lo que nos cuentan Gerald y Nelson y después entrar en conversación con ustedes y sus preguntas. Entonces, solamente un par de palabras por mi lado sobre la pregunta que nos reúne hoy día. ¿Por qué es importante repensar la propiedad de las empresas? Bueno, les cuento que cuando entré a la Fundación Purpose, más o menos 2 años atrás, yo era una abogada corporativa que llegaba del mundo de la startup, modelo Silicon Valley, especialmente el mundo de las transacciones M&A, de adquisiciones, fusiones de empresas. Y para mí, trabajar con Purpose era la oportunidad perfecta para que mi experiencia en el derecho societario pudiera servir a un propósito que se sentía más conforme a mi visión de una economía menos extractiva y más inclusiva. Entonces, en frente a la experiencia profesional que había tenido antes, la steward ownership, la propiedad responsable, tenía totalmente sentido, una poderosa alternativa a la propiedad convencional que asegura el enfoque en el propósito y la independencia de las empresas. Pero todavía en ese tiempo no estaba consciente de todo lo que implica el tema de la propiedad, que es esta ficción jurídica que define muchos aspectos de nuestro vivir colectivo y personal. Y de repente me encontré reflexionando sobre temas muy profundos. Por un lado, tema muy de sistema, qué tipo de capitalismo queremos, qué modelo económico, y por el otro lado, temas que tocan directamente la esencia del ser humano y de las relaciones. El control, el poder, el empoderamiento, la responsabilidad, la motivación, el trabajar juntos, la colaboración, el propósito colectivo y el propósito individual, la trascendencia de nuestros proyectos y la libertad. Nunca había pensado que este tema pudiera ser tan profundo. Y tremendamente interesante y complejo el ejercicio de desafiar y repensar, reimaginar conceptos y constructos que damos por sentado. Son 2 años que en mi trabajo y en verdad también en mi tiempo libre estoy profundizando estos temas. Pero honestamente tengo todavía muchísimas preguntas. Y cada vez de cada conversación con empresarios, inversionistas, políticos, trabajadores, académicos, personas de diversos backgrounds, aprendo algo más. Entonces estoy muy feliz hoy día de poder escuchar a Gerald, que tiene harto años más que yo enfrentando y desafiando este tema, reflexionando sobre este tema y quiero aprender de su experiencia. Entonces, Gerald, a ti la palabra. ¿Por qué es importante repensar la propiedad, especialmente en estos tiempos tan complicados? Gerald está muteado. Gerald, you have to unmute. So, thank you very much. And I hope now everybody can hear me. I'm talking from Switzerland, where it's cold. We have the first day snow outside, and it's night now in Switzerland. So, coming to your question, I think
very often especially when young people have good ideas and start building up a company and enterprise, what they think about mostly is their idea, their products, the service they want to produce or do, and they think about where's the market, where do we get the money from, do we have a building for that, and all this. And very rarely we think about legal forms. We think about what is the right form for the company we want to build. But I think you definitely should, because it makes an incredible difference. And I would like to go a little bit back when I talk about this idea with you, because I want to talk about how important forms in general are. You know, this is also a form. This is my body, and I live in this body. I'm not just my body. I'm much more. I have thoughts, I have feelings, I have wishes and all this, but I need my body to fulfill this, to be able to do in life what I want to do. And if my body allows me to do this, it's great. And if not, it's not great. If my arms would be bound, my legs would be tied, if I couldn't move, it would be terrible. And it's the same with social forms. So whenever you have an idea and you start something, an initiative, a company, whatever, you build up a school, you need to have a form. And the question is, what is the best? What is the right form for this? And the form shapes the content. So the content extremely depends on what the form allows. Let me tell you, I grew up and I mostly live in Germany. And Germany is a strange country because, you know, it's has such a long, huge, incredible history over decades. And then it was divided in 1945 for some 40 years. And when I grew up and I went from west to east, it was completely different. The buildings were different, the cars were different. The land was different. In Western Germany, you would have these small, small farms, small buildings, small parts of different crops and so on. In the East, you would have these incredible huge farms, and you would have kilometers and kilometers of monocultures, always the same, because this was the socialist plan. And what I could learn is by different ideas, a capitalist and a socialist idea, within some decades, the whole life changes completely. People talk differently, they behave differently, and so on. This is a result of a form. People do not think about these forms. They usually live in the form that is given, but the form shapes how we can live and whether we can at all really do what we want to do. And if we now come to companies, then we need to understand that the usual given form is that a company is a private property. So when you build up a company, then this company is yours. When you have people working in that company, all they do for you. So in the end, you can sell the products, and if there's a huge profit, it's your profit. You can pay some money to your workers, but the profit is yours, the work is theirs and yours. It's not just theirs, but they all work, a company is, you know, is a social form of people doing something together, having ideas together, coming to new ideas, new products, producing them, creating markets, being linked to the customers and so on. But there's one person that is the owner. And he can take the whole profit, he can buy or sell the company as if it would be a bicycle or a piece of bread. We see a company as a private property, and we see a company as a commodity that you can buy and sell as like every other commodity. And this, if you now again go a little bit back in history, this was the real reason for the biggest social fights we had in 19th and 20th century. So the idea to overcome private property
This was the really starting point for socialism, for communism, the idea to have not have further private property, but state property. And the result was it became worse, because if there's state property, nobody is in charge, nobody feels responsible, nobody feels ownership, and it's just you do what the state tells you to do. It didn't work. So the problem was not solved. And still we accept this crazy fairy tale that people tell us, okay, ownership, there's two possibilities. You can either have private property, then it's one person, or it's the shareholders, or it's state property, and then it's the party or the system, the state. But there are so many possibilities in between, so many new forms we can create, because all these legal forms, they are not given. They do not come from nature. They do not come, let's say, from the gods. They are created by us, by men. So by thoughts, by ideas, we create legal forms. And if we understand that the legal form that we have is not the best possible anymore, then we have to invent new forms and to create new forms. And that's what we are on our way of doing. So in Germany, when I became the leader of the social science section at the Goetheanum, which is Switzerland, but which is a worldwide think tank, one could say, and a worldwide private university, I said to myself, I want to study, to do research on how to change our understanding of property, and especially property in economy, especially property on companies, on enterprises, because I see this as a real result for much of the evil today. And I know that this sounds strange, but just look at the so-called markets and look what happens with companies. So many wonderful companies where young people have good ideas, build something up and do a brilliant job. They get bought by whoever. Sometimes if it's digital products, they get bought by Apple, by Google, by Microsoft, and so on. And those who had the idea, those who started the company, they have no say anymore. Sometimes they are kicked out. So the company becomes a commodity, bought and sold, and you just look at it and where's my company? In Germany, people read in the newspaper that their company has been sold. Like, for example, we have a very huge, very good, very important company that produces a lot of material for households. They've just been bought by a Chinese company, and thousands of workers just read in the newspaper that now they work for someone in China that they have never seen in their life before. So this is a strange thing, and it's dangerous. Look at, for example, hospitals. All over the world, hospitals today are seen as a commodity. You can buy and sell hospitals. In Germany, one of my best friends, his father is the director of a hospital. This hospital has been sold 4 times now. And whenever the hospital is sold, someone comes to the hospital and says, okay, how long do you need? How much time do you need for a heart operation? 3 hours, in the future, 2. How many people do you have in this part of the hospital? 120, too much. So in the future, 90. So people who have just calculating machines in their head and no idea about medicine and how to treat the patients well, they come and tell those in the hospital how to work because they want to make money out of it, because the hospital doesn't belong to the hospital anymore. It belongs to some company, some holding, some fund, some trust that's at the stock markets. And if you just look, and this is the last example I want to give on that, if you just look at the concentration of capital in our world, there has never been in history
a time where we had such a terrible, such a huge concentration of capital like today. Look at, for example, BlackRock. BlackRock, they started in 1999. They started with 300 million US dollar as their capital. Today, they have 7 trillion US dollar invested capital. And out of the 300 biggest companies, enterprises of this world, in more than 250, BlackRock is an owner. Very often BlackRock is the biggest owner, and they have their say in many companies. When Bayer, for example, bought Monsanto, this company that does Roundup, that does glyphosate, and has 80,000 lawsuits on their back, Bayer bought them, and this brought Bayer down. Why did Bayer do that? Because BlackRock is the owner number 1 in Bayer and the owner number 1 in Monsanto, and Capital Street is the owner number 2 in Bayer, the owner number 4 in Monsanto, and so on. It's in the end, it's the same owners that own this company and that company. So it's a huge game where the real people, those who have the ideas, those who do the work, they are not asked anymore. They are like in a chess playing field, like figures that are taken by other people and put from here to there. And we should make an end to that, not by doing big revolutions, not by blocking a company, not by shouting, by doing a very simple thing, changing the legal form. Changing the legal form and making clear that a company is not a commodity. A company is a very complex organism that's created by humans, by persons, by people, with ideas, with feelings, with forces, powers, with a capacity to do something for others. It's related to these others the company works for. It's related to the purpose of the company, to the ideas, to the skills in the company. But it's not a commodity. And it's not something that you can buy or sell. So we should clarify by a very simple change in our laws that make clear that in the future you cannot buy and sell companies anymore. Companies belong themselves. They belong to those who work with the company, in the company. And now if you, for example, if you have a company, if you're an owner, if you build up that company and you're now old, getting old like me, and you come to the point where you think about who should I give this company to? Again, the legal situation today allows only 2 ways. One is blood and the other one is money. There's nothing besides. Blood means that you inherit it, you give it to your eldest daughter or son. But this very often is a very bad idea. You know, mostly when you build up the company, the daughter wants to do classical dancing or wants to study Orientalist science or whatever, but doesn't want to do the same as you did. And sometimes if she wants, she might not be the most capable person to do that. So blood cannot be the thing that decides in the 21st century who runs a company. And if you sell the company, it's just money. And it's those or the one who has most of the money who in the end can buy the company. It's not the best possible. It's not the most capable. It's not the most trustable person. It's just a person with money. And in the end, it's the company then who has to earn the money that this person or this fund used to buy the company. So it, in a way, it also hurts, and sometimes it even kills the company. So this is something nobody wants. If you build up a company, you don't want to kill the company. What you should be able to do is allow the best possible person or group of persons or your people working in the company to now take over and go on with the company. So those who are capable, those who are trustable, those who have the knowledge, the skills, those who want to do that are not those who have the right blood or have enough money. So again, it's extremely important that we change this very simple point in our laws and make clear that
A company is not something you can inherit, like, let's say, your diary or your best coat or scarf. A company is something else. And you can't just take it away and give it to your son or sell it to China and so on. So this is the only thing we want to do. In Germany, we built up first a research group, then a group that worked on a legal form for that. So we made a bill where we want to change the law in Germany, and we are quite far with that. We have support now from every political party in parliament, not every, 5 out of 6. And we are quite, I cannot say sure, but we think that we will be able to make this change in the legal form in Germany available for everybody. As long as we do not have that, we work on how to help companies to find the right form in the existing legal environment. And there are lots of things that you can do, but that's the work of purpose. So that then Nelson or Anna or Buna should explain. I'll not do this because this is different from country to country. It's different in Argentina or Mexico or Brazil from Germany. So I wanted to give you the big idea, what it is about, that a company is something that's a social organism built by people and ideas, and it's not a commodity, not something you can buy and sell. And that to make this very simple change in laws that everybody understands, to allow another legal form, this is a change that can, I would say, appease or solve a problem that has tossed mankind around for 200 years. The whole antagonism between work or labor and capital, the whole antagonism between capitalism and socialism is based on this very question: who owns a company? So therefore, let's start bringing this new idea everywhere where it's possible and where it's needed. It's needed all over the world, and make companies a living organism of people and ideas, and not a commodity again, or not still a commodity. Thank you for listening, and now I'm very keen to hear from you. Muchas gracias, Gerald. Muy interesante, muy inspirador. Y bueno, tal vez aprovechar de comentar que esa no es una utopía. O sea, hay un proceso legislativo que estamos empujando en Alemania, y también hay muchos ejemplos de empresas de larga tradición que ya tienen este tipo de estructura. Al final, la propiedad responsable, para lo que el tema está nuevo, es un concepto que el nombre lo hemos coñado nosotros de Purpose, inspirándonos a todo ejemplo de empresas como Bosch, como Novo Nordisk, Zeiss, Mozilla Firefox. Hay empresas de muchos tipos, bueno, Banca Ética, Triodos Bank en Holanda, que todas estas empresas lograron anclar en su estructura de propiedad dos principios. El primer principio, el principio de la autogobierno, autodeterminación. Entonces, el control, la mayoría de los derechos de voto en la empresa se quedan con las personas que están estrechamente conectadas con la empresa, las más hábiles, lo llamamos los stewards, los custodios de la empresa. Entonces, el control no se transmite en base a la sangre o al dinero, lo que mencionaba Gerald, sino en base a los valores, las habilidades y la conexión con el propósito. El segundo principio, el principio del lucro sirviendo al propósito. Entonces el lucro es importante, todas las empresas lo necesitan, pero es un medio para lograr un fin. Es como el combustible de la empresa, no es un fin en sí mismo. Entonces estas empresas claramente le pagan a los inversionistas, pero reinvierten más en la innovación, en el trato con los trabajadores, en la relación con los stakeholders, también donan a causas sociales.
Eso solamente quería aclarar este concepto de propiedad responsable que después toma diferentes formas y estructuras jurídicas en el mundo. Y ahora, bueno, ya he hablado bastante, esa no es la idea. Paso la palabra a Nelson para que nos pueda dar sus acotaciones, sus comentarios, su bajada latinoamericana. Nelson. Muchas gracias, Ana. Solo aclarar que para los que se han incorporado recién, hay traducción simultánea en 3 idiomas, para que sepa que Gerald está escuchando esto en inglés y otros nos están escuchando en portugués o en español. Sí, mi primera reacción ante lo que comenta Gerald es que cuando decidimos, así, voy a hablar en nombre de la banca ética primero, cuando decidimos comenzar con el proyecto de la banca ética, esto nos trae la inspiración, el modelo de Triodos Bank, pero principalmente nos trae la inspiración Joan Melé, que seguramente Gerald, tú conoces a Joan. Y cuando tú hiciste ahora la analogía del envase, ¿no? Que el envase define el contenido, él hace una analogía muy similar y que nos hizo mucho sentido, que es que el crecimiento orgánico, ¿cierto?, en el cuerpo, crece el cuerpo hasta cierta edad y luego el cuerpo deja de crecer y comienza a madurar. Si algún grupo de células de tu cuerpo sigue creciendo de manera descontrolada, eso en general se llama cáncer y es capaz de matar el organismo. Y es un poco lo que está pasando hoy día en el organismo social, desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, tenemos una economía que creció con algún cierto grado de fraternidad, pero en algún minuto, y esto tiene que ver con los vestidos legales que la sostienen, comenzó a desviarse y ya el órgano no crece de manera orgánica, y este paradigma de crecer a cualquier costo tampoco está resistiendo, y tenemos esta disparidad que tú señalabas, de que hoy día, más que nunca en la historia de la humanidad, tenemos esta diferencia y esta concentración de capital, que finalmente eso no es sostenible y eso puede matar a todo el organismo. Y lo estamos viendo, creo yo, con las reacciones que hay en el propio planeta y en la pandemia que nos encontramos, lo más probable es que obedezca a eso también. Y cuando entramos en la banca ética, vimos que el vestido era muy importante, el vestido legal, ¿no? Y cuando vimos que Triodos existía y vimos su vestido legal, nos dimos cuenta que su vestido legal tenía una conformación que aseguraba su propósito en el largo plazo. En ese minuto no conocíamos la Fundación Triodos, perdón, la Fundación Purpose, pero buscamos cómo bajar esa forma de gobernanza en Chile y nos dimos cuenta de la complejidad que tiene eso. No existen, el sistema legal no está preparado para cobijar estructuras que anclen su propósito de una manera simple, ¿no? No están acostumbrados. Y ahí conocimos a la Fundación Purpose, que analizaba estas estructuras de propiedad, no solo en Holanda. Entonces nos empiezan a señalar y yo sé que tú me dijiste, Gerald, que esto es un caso extraordinario, pero que en Dinamarca el 60% de las empresas abiertas en la bolsa, su dueño es una fundación y comercializan solo los derechos económicos, cosa que acá es impensada. Pero nos dimos cuenta que esas economías al menos están haciendo ahora un crecimiento más orgánico, esas empresas, y están madurando. Y el madurar, que es orgánico a lo que uno hace como ser humano, ¿cierto? La maduración significa ir acogiendo todo el quehacer de la entidad social que es una compañía. Y eso lo cobijamos y lo estamos haciendo hoy día en la banca ética. Y la banca ética, cuando conoce que la Fundación Purpose existía, nos asociamos rápidamente con Sistema B, Latinoamérica, y dijimos, ¿cómo traemos la Fundación Purpose en Chile? Esto se tiene que conocer. No partimos de la base de que los empresarios no siguen haciendo lo mismo solamente porque son codiciosos. Seguramente hay muchos de ellos que sí, pero hay otros que no conocen herramientas, no conocen alternativas. No hay un traje legal en cada país que pueda cobijar el anhelo de alguna persona de entregar la compañía
al más hábil y no a alguien por sangre, ni menos venderla a lo mejor. Entonces, cuando hicimos la invitación a Armin, a Chile, para que viniera a hablar a un encuentro de empresas más B, recuerdo que en esa charla que dimos el ejemplo de la banca ética también, hubo 80 empresarios interesados, y posteriormente la Fundación Purpose decide venir a Latinoamérica partiendo por Chile, reclutan a Ana Bonan, y Ana se viene a Chile, que es otra historia, pero está en Chile. Y desde acá creemos que hay mucho que hacer para que esta realidad, que hace unos años parecía también un poco menos necesaria, hoy día, o sea, además de ser sensato y hacerse cargo de los problemas que están sucediendo, es más necesario que nunca. Así que en Latinoamérica hoy día estamos con un foco particular en Chile en el inicio, pero ya tenemos redes y tenemos gente muy interesante, entre ellas Bruna, ¿cierto?, de Brasil, en Argentina con Juan, y una serie de abogados que seguramente muchos de ellos nos están escuchando ahora, con los cuales estamos dando los primeros pasos para pronto hacer el mismo ejercicio que se hace hoy en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y así sucesivamente. Así que eso te podría agregar por ahora, Ana. Gracias. Gracias a ti, Nelson. Y bueno, yo, porque estoy viendo el tiempo, ya son las 3:45, así que empezaría con un par de preguntas, Juan y Bruna, ¿no? Para ya incluir el público. Dale, si les parece bien, podemos empezar con una que está en inglés, y luego Bruna puede traer una que está en portugués, ¿sí? Entonces, la primera pregunta dice así. Companies that own and buy of small companies, sorry, I will start again because of the translation. Companies that own and buy of smaller companies won't allow any law that prevents them from acquiring more and more if they don't make any profit out of it. We all know about lobby. How will you stimulate this change? No sé si es necesario traducirla oralmente al español o se tradujo directamente. Quizás la podemos, o Ana, no sé si quieres parafrasearlo un poco en español para la gente que nos está siguiendo. Yo creo que esto se refiere especialmente al proceso legislativo, político, de lograr un cambio, y el cambio del cual estaba hablando Gerald, y la lobby de unas empresas que claramente tal vez no le va a gustar esta opción. Que, ojo, es una opción, no es una obligación pasar a este tipo de propiedad. Es como dejar una alternativa más. Al final, el mundo es lindo porque vario, ¿no? Porque hay diferentes formas, diferentes trajes legales para diferentes tipos de organizaciones. Entonces, esto solo quería aclararlo antes de pasar la palabra a Gerald. Yes, it's definitely right what Anna said, but still I think there's, the question is very understandable. I understand the question that way. Companies whose business is to buy or sell other companies would not allow such a law to come into reality. And my answer is quite simple. It's not up to them to decide. It's up to the legislators. And the legislators in a democracy, they are elected by the people, and they should express or follow the will of the people and not the will of big companies. So it's, in the end, it's up to us to make this change possible. And up to us, this means if we do not really, first of all, think this new form, then want this new form and argue for it, discuss for it, fight for it, it won't come. But it will come if enough people are convinced that it should be much, much better to allow this than not. And as Anna said, and also Nelson said, I mean, there are countries, Denmark is, is the top amongst them,
who have already a legal form that allows lots of companies to realize what we are talking about. And wherever you have this possibility, you can see that these companies are not just more successful, they are also much more sustainable. So they live for decades, they live for a long time. Other companies come and go, and they have much more identification of the people working in the company, engagement, and so on. So in very many parameters, you see that they are more successful and people are happier working in these companies than in the other companies. So it's, in the end, you can show by empiric findings that this is a much more successful model. And the good thing is we do not have to convince BlackRock. We do have to convince the legislators. Great. Nós temos uma pergunta do Brasil, do Pedro, e ele diz o seguinte: eu entendo que este conceito de invendabilidade, da proibição de vender, né, da tentativa de não vender uma empresa, também se aplica na propriedade rural. A fazenda também tem um propósito. Você poderia nos falar algo a respeito, Gerald? Was this a question to me? I'm extremely sorry, it was not translated, and the translator told me that she has not the possibility to listen to her colleague who translated from Portuguese, so she couldn't translate. Is there any solution for that problem? I'm happy to translate it. You translate? Okay. Yeah. Wonderful. Go ahead. Yes. Go ahead. So Pedro asked if this concept of unsellability, what do you say, not to sell, okay, company could be applied also to rural ownership, rural property, because of course this is a huge topic in Latin America, where there are this huge fazenda, especially in Brazil or in Argentina, where a lot of land, and they also have a purpose, Pedro says. So is this concept also applicable to rural property? So in Europe, we have hundreds of thousands of farms where the farmer gets, or the farmers get older and older and think about whom to give the farm to. And very often it's not their children who want to do this. And if you now are, let's say, young people living in a city and want to go out to the country to do farming, you would need an incredible amount of money to buy a farm or buy the land, because through speculation, also as one of the results of the speculation on the financial markets and the uncertainty there's much more speculation now in real estate. The land got extremely expensive. So we have the same problem as I tried to explain with the example of BlackRock that I used on normal companies, of speculation on one hand and of this concentration of capital. We have the same concerning farms and land. And I think that for farms, it would even be more important than for normal companies to do this shift into another legal form. And as you know, there are already lots of farms in many countries who try to do this in different ways. We have the community-supported agriculture, for example, where people engage and in a way become the co-owners of a farm in order to free the farmer from this old idea of ownership, and so to create a legal form that allows the farmer to give the farm to those who really can and want to work with it, and not to use blood or money to sell or to inherit it, would be a huge step.
And so, yes, for farms, this is also a very good tool to create new forms and to better survive. We have another question, and it says, to base business ownership on competence and merit is an attractive approach, but what about the one or those who bear the risk? How do you compensate those who risk everything they have to create a company? Asumo que ha sido traducido al español, pero habla sobre las personas que toman el riesgo a la hora de invertir, más allá de lo que es la competencia y la actitud, o sea, en cuanto a lo que planteaba Gerald anteriormente, a cuáles son los dos caminos, si es por sangre, por herencia o por venta, cuando se planteaba el mérito, el mérito, las aptitudes y también el ser parte de ese propósito, de ese organismo, de esa empresa. La pregunta se plantea respecto al riesgo del inversor del capital que inicia la empresa. O del fundador también. El fundador, sí. Para Gerald, puedo también... No, para todos, tanto para Ana, para ti, Nelson, por favor, siéntanse, incluso Bruna, sentámonos todos invitados a las preguntas. Déjame tomar parte de esa pregunta porque es súper interesante. La ecuación riesgo-retorno se está transformando también en la ecuación riesgo-retorno-impacto hoy. No es solo el retorno lo más importante para los inversionistas, sino que también el impacto. Pero en el sentido que está la pregunta, por supuesto, hay personas que corren un riesgo y esperan un retorno, y las estructuras de propiedad, y sería bueno que después pusiéramos el link al libro, ¿no? Para quienes quieran descargarlo, porque ahí está, hay ejemplos de cómo se estructuran, ¿cierto?, salidas, de manera de que las personas que comenzaron la compañía y quieren un legítimo retorno del capital, y por supuesto, los dividendos de la compañía lo permiten, ese esfuerzo inicial sea compensado con ciertos límites y parámetros para que esa persona pueda entregar esas acciones y la propiedad finalmente se pueda pertenecer a sí misma. Pero eso está resuelto, hay estructuras legales que de hecho la estamos ahora bajando para algunas empresas en Chile, pero eso tiene solución. Y el otro punto que quería reaccionar sobre la respuesta anterior de Gerald es cuán atractivo puede ser esto para los inversionistas, ¿no? Nosotros en la banca ética hicimos el año pasado, bueno, ya ha pasado un año porque el año de COVID fue como un año de pausa, ¿no? Pero fue en noviembre del año pasado, estuvimos en 4 países y estuvimos con 20 instituciones europeas presentando el modelo de la banca ética y buscando los primeros soft commitments de capital para nuestro proyecto. Y por supuesto a todos les aclaramos que el dinero que nosotros esperábamos obtener de ellos era un dinero contra el cual iban a obtener derechos económicos, no derechos de propiedad, derechos de voto. Y a nadie le pareció una mala idea, primero. Segundo, a todos les pareció que eso protegía el propósito, e incluso en algunos de ellos aumentó el interés porque comprendían de que el proyecto no estaba regido por intereses de corto plazo. Y sumo a eso, que en el caso de la banca ética, ya tenemos aproximadamente 200 inversionistas, algunos de ellos institucionales, que ya han hecho posible este proyecto con el capital necesario y todos ellos saben que su inversión va a transitar a derechos económicos del futuro sin derechos de voto, y los derechos de voto se mantienen en los stewards. O sea, empíricamente nosotros hemos podido ver que hay interés en la ecuación riesgo, impacto, retorno. Eso te quería agregar. Muito obrigada, Nelson. A próxima pergunta, ela é sobre a lei alemã, e eu vou tentar falar ela em inglês também, para que o Gerhard possa nos entender. Gerhard, how far is the proposal for a respective law in Germany? And how do you see its success in German society and economy? Thank you. Can you please repeat? I don't know why, but it was muted for the most part of your question. In the end, I could hear you. Okay. How far
is the proposal for a respective law in Germany? And how do you see its success in German society and economy? Thank you. Yes, so when we did this law proposal, the first thing we did, for example, we talked to our Minister of Economy. Since, as Juan told in the beginning, I was member of the German Parliament in the past, I have this, how could I say it, this possibility that there still are lots of politicians that I know very well or that are friends of mine where I can say, please, do you have an hour of time? Can we meet? I have an idea that I wanted to introduce to you. So we introduced to him this idea. And the funny thing was that he said, okay, I can understand the idea, but I cannot believe that there is any company in this world who wants to do that, because can there be any other reason to run a company than to have private ownership and to take profit out of the private ownership? And if the company is extremely important, I can sell it for millions and can buy a yacht and do holiday for the rest of my life. And we said, this is a strange idea, because most of people who do companies are not this way. They want to do something good, something they love, something where they think this is something important, something needed in the world, something they could do for others. It's not just about profit, but there's, I mean, in purpose companies like we are talking about, it's clear you can still do profit for the company, and you also can earn money. That's all not the profit problem. The simple problem is only that you can't buy or sell the company, and that the decisions in the company are taken by the people who do the company and not from outside. So he said he can't believe that any company would like to do that. So what we did with the next meeting, on the next meeting, we were accompanied by around 40 different entrepreneurs who all had built up a company and who could say, now we are here, we present 17 million customers in Germany, we represent this and that invested capital and so on. So he was extremely thrilled by that, and he understood there's a great demand for it. And that's the interesting thing for me too, that there's such a strong demand. That, and as Anna said before, we are not talking about an obligatory form. We are talking about a form that you can choose. But there are so many people who want to choose that form, and it's every day more. So in Germany, the discourse is very interesting, because some, you know, with very old thinking, they say, no, it's people don't want to do that. It's against the character of a businessman and so on. But the reality says, no, our younger companies, and even some very old like Bosch, Zeiss, also Veleda, Vala, GLS, all the anthroposophic companies, they all have this form in a different way, because the legal form is not there yet. So we need to do complicated forms to reach that, but it's possible, and they all have that. And so the situation today is that the Green Party, for example, they voted on their General Assembly to put this as one of their demands for the next elections. In the other political parties, it's not at the same stage, so that it's already supported by the majority and part of the program, but in all important parties in Germany, we have strong support. We have people who understand the idea and who go for the idea. And so I think that it will not happen in this period. We will have elections in September or October, and it will not happen before because of the COVID situation. But I'm quite convinced that the next Bundestag, the next German parliament, will open this road to this new form of Verantwortungseigentum, as we call it. So this is my expectation. Thank you, Gerald.
Yo encuentro también muy interesante esta demanda, ¿no? O sea, y estas empresas en Alemania que están apoyando e empujando juntas el proyecto son tan diferentes la una de la otra. O sea, hay la startup chiquitita, hay la organización, como se dice, TIL, holocrática, donde todos los trabajadores tienen voz. Hay la empresa más tradicional, la empresa grande como Bosch, empresa chiquita, empresas familiares, claramente. Entonces, de verdad, es como una necesidad que está conectada al final con el propósito del trabajar juntos, de una empresa, de un organismo social. Cualquier sea después la forma o la forma, el color que esta organización toma. Seguimos con una otra pregunta. Mariela Franz nos pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia de banca ética latinoamericana hasta aquí? En cuanto a la gobernanza y la estructura de propiedad, ¿ha sido atractiva para los inversores? Gracias. Supongo que va más para Nelson. Sí, gracias por la pregunta. Algo adelanté hace un momento. La estructura ha sido sorprendentemente atractiva desde el inicio. Nosotros hicimos el primer levantamiento de recursos con esta estructura sin conocer a la Fundación Purpose aún el año 2017. Y explicamos solo la intención, es decir, nosotros vamos a crear esto con el propósito de buscar la forma legal de que esto se pueda hacer en Chile, que tener una fundación donde estén los stewards y los inversionistas con su legítimo retorno económico. Lo vendimos así el primer día en un PowerPoint y por supuesto un documento que apoyaba eso con una estructura muy flexible de inversión, y desde el primer día todos los inversionistas confiaron en nosotros. Y luego hemos ido complejizando la estructura, hemos contratado abogados, bueno, estamos con la Fundación Purpose, hoy día ya estamos en la estructuración final de esto, y al contrario, creo que uno de los atractivos del proyecto es su estructura de gobernanza. El hecho de pensar que ninguno de los miembros fundadores de la banca ética busca un exit e irse al yate y estar de vacaciones el resto de su vida. Ninguno de los que partimos con este proyecto estamos pensando en el exit, estamos pensando solo en que esto es posible, es necesario y por eso lo estamos empujando con tanta fuerza. Y esa creencia a los inversionistas les genera mucha confianza. Gracias. Gracias, Nelson. Temos uma pergunta da Catalunha, e eu vou tentar ler em inglês também. How is the legal form specified for a company to guarantee the purpose? It is not a limited company, it's not a cooperative. What is it? Thank you. Muchas gracias. Es una buena pregunta porque si no, no se entiende de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es esta empresa? Bueno, la verdad es que puede ser ambos también, ¿no? En el sentido que tenemos cooperativas que son de propiedad responsable y tenemos también sociedades limitadas o de fracciones que son de propiedad responsable. ¿Cómo lograron anclar entonces los dos principios de los cuales hablaba antes en su estructura? A través de un poco de creatividad, y acá ayudan mucho los abogados muy creativos, que sé que hay un par en línea. Por ejemplo, la banca ética, ¿qué hizo? Hizo una separación, entonces el capital de una SPA, normal empresa de capital, está dividido en clases diferentes de acciones. Por un lado están los derechos políticos, de voto, el control, y ellos están en una fundación. Una fundación, por su definición legal, no tiene dueños y pertenece a su propósito, ¿ya? Y los derechos económicos van a los inversionistas. Estructura parecida tiene también Bosch. Bosch tiene una fundación y un trust. El trust también, acá en Latinoamérica tal vez no hay, más una forma anglosaxona, es que en unos países hay el trust, pero en el trust están los stewards, los que cuidan el propósito, y la fundación
recibe las utilidades que no se reinvierten en el negocio, claramente. Hay otros instrumentos, por ejemplo, nosotros en Purpose hemos desarrollado instrumentos estructura un poco más fáciles, porque si yo soy emprendedor y no soy Bosch, claramente no tengo todo el dinero para pagar a los abogados para que se inventen una estructura con una fundación, un trust y no sé qué. Entonces, en Purpose hemos desarrollado una estructura en la cual hay esta división del capital social en clase diferente de acciones, derechos económicos, derechos políticos, y esto está escrito en los estatutos, así como los principios de propiedad responsable están escritos en los estatutos, pero para que los estatutos no se cambien, entonces que no se pierda este entendimiento que la empresa no es una cosa, hay una acción de veto que es entregada a una fundación independiente, que puede ser Purpose o otra fundación que tenga como función la de cuidar los principios de la propiedad responsable, ¿ya? Que están escritos en el estatuto. Esta es una forma posible. Hay, bueno, creo más de 60 o más empresas en Alemania, en Europa, en los Estados Unidos, vamos para los 100, que tienen este tipo de estructura, y acá también en Chile estamos piloteando los primeros casos. Creo que eso clarifica un poco. ¿Y por qué la ley en Alemania? Por eso, o sea, estos emprendedores, estos fundadores, simplemente quieren tener un traje legal que refleja su concepción de lo que es una empresa para ellos. Un grupo de personas que trabajan juntas para un propósito, nada más. Entonces, esta ley es para facilitarlo, para que tengan un traje reconocido también por el legislador, por el sistema. Muito obrigada, Ana. A próxima pergunta em português, da Margarida Tavares, para Gerald Häfner. Qual a sua opinião sobre a trimembração social de Rudolf Steiner possa ser implementada numa empresa orientada com objetivos sociais, educativos e culturais? Qual é a sua opinião? Yes. So that's a big answer. Let me try. Most people know Rudolf Steiner as a great spiritual teacher, one could say. I mean, he started as a philosopher and studied natural science. And so his first question is, what at all do we know and how do we know things? And then at the same time, he was a person that was gifted with a knowledge, so he could see things that others would not see. He could feel things that others would not feel. So he realized there's a world behind the outer material world that we can see with our eyes. But he didn't just want to feel that or just want to have how can I say, unclear knowledge. His question was, can we have a precise understanding of this, and can we enlarge our knowledge so that we do not only understand the physical world, but also this invisible world? And out of this approach, then he became extremely, how can I say, he started initiatives. He brought new ideas, new impulses into science, into arts, into religion, and so on. And there's a lot that grew out of that, like, for example, biodynamic agriculture or Waldorf schools all over the globe, and so on, anthroposophical medicine, and so on. So it all got proved in reality. And then in, I would say, the last part of his life, he absolutely devoted his work to the social. And this was especially after World War I in Europe, where, where there was this wonderful culture, this great ideas, this great knowledge, this great skills.
but they killed and killed each other. And he said, it's not just about making another ceasefire, it's about understanding what were the reasons behind this nationalism, racism, these wars, and so on. And he came up with a completely new idea how to structure a society that allows human freedom, human equality, and fraternity or sister and brotherhood at the same time. And again, be aware that in history, and still today, very often there were always these guys who said, okay, so freedom is the most important thing, and freedom above all. And then you have countries where you have a lot of freedom, but at the same time, one person earns, let's say, 2.7 billion a year, and the other person earns nothing and starves or doesn't know how to survive the next week. So you then have freedom without equality and without fraternity. And then, for example, in the East, in socialism, you really had a lot of, let's say, forced fraternity. This is the idea of communism, but it was forced, it came not out of the people, but no freedom at all. And Rudolf Steiner brought these three ideas together. And he said, it's wrong that for a long time people thought we can have one or the other. They need each other and they are based on each other. And then he created this idea how to base a society on these ideas. And I could talk for hours. I think it's would not be appropriate here, but the idea we are talking about today, maybe this is something you would allow me to end with. The idea we are talking about today, this also in a way goes back already to Rudolf Steiner, because when people were not capable enough to understand this great idea of threefolding, what he did was he said, okay, let's start with examples, real examples. And the first real example he did was the Waldorf school. And the Waldorf school is a free school, so it's not state-run, but it's also not private. It's not a private school. There's no owner. You cannot buy or sell it. It's a legal form where it's not state-owned, it's not privately owned. The school is there for those who live with this school, the pupils, the students, the parents, the teachers, and it can be used by the next and the next and next generation, and no one needs to buy or sell the school because it's there for this purpose. So Rudolf Steiner, he was, I would say 100 years ahead. He started something we are talking now about today. He already did this 100 years ago. Great guy, by the way. Thank you, Gerald. Sí, dale. Sí, me gustaría reaccionar 30 segundos a eso. La reflexión de Gerald es fantástica. Y solo agregar como ejemplo que la estructura, la triformación social se puede no solo llevar adelante en la estructura de la empresa, sino que además en su modelo de negocios. Y en el caso de la banca ética lo tenemos en ambos. Y en el modelo de negocios, como banco, se financian los tres sectores. Entonces, el sector cultura y que tiene que ver con la relación del ser humano consigo mismo, ¿no? El sector social, que son múltiples sectores y empresas que financiamos ahí, que es la relación entre nosotros, y la relación del hombre con el medio ambiente, que es el sector que le llamamos medioambiental, y que tiene múltiples industrias, empresas, cadenas de valor, etc. Así que a la pregunta que acaba de hacer, se puede, lo estamos haciendo, y las empresas pueden hacerlo tanto en su orgánica como en su aproximación al negocio. Eso quería agregar. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Gerald, Ana, también Bruna. Nos vamos ahora sí acercando al cierre del encuentro de hoy, prácticamente en punto con el horario prometido. Así que me gustaría, antes de cerrar este encuentro, darle la posibilidad a los speakers invitados, bueno, Nelson, Ana y también Gerald,
incluso Bruna también sentite invitada, si queremos dejar así un último mensaje, una última reflexión, volviendo a conectarnos con el título de hoy, ¿no? Esta propuesta de repensar la propiedad para la construcción de una nueva economía, ¿no? Y volver a ver qué tipo de sociedad queremos construir conjuntamente. Así que me gustaría que tengan la chance de tomarse un minuto cada uno para dejar este último mensaje de cierre. Libremente, sin orden pautado, a medida que lo vayan sintiendo. Bueno, ¿puedo empezar? Bueno, salgo muy inspirada de esta conversación, muy agradecida por el público tan activo. Y yo creo que en un mundo que es tan polarizado en este momento, ¿no? Entre un modelo o el otro, capitalismo, socialismo, empresa privada, empresa pública, repensamos, reimaginamos, es mucho más entretenido, primero, mucho más esperanzador, si es correcta la palabra en español, que volver a modelo pasado que tal vez funcionaron un tiempo y ahora pero ya se ve que no funciona. Entonces, miramos al futuro y tratamos de disfrutarlo también el proceso. Eso, con eso lo dejo. Muchísimas gracias. Yo quiero agregar... no, Bruna, por favor. Graças, Nelson. Estou muito inspirada por tudo que eu ouvi hoje. Eu acho que o mais forte de tudo isso é que nós não estamos no campo das ideias. São propostas efetivas no campo das ações, de uma ideia muito bem equilibrada. A gente falou em trimembração social, então nas 3 questões, no pensar, no sentir e no querer. Então, uma ideia bem formulada, que ela se materializa no querer, muito bem equilibrada, e que nós temos exemplos de empresas de mais de 100 anos que já estão agindo assim, e que a gente pode realmente buscar esse paradigma de como agir. Então, é uma alegria fazer parte desse encontro com essas pessoas. Muito obrigada. Dale, Nelson, ahora sí. No, solo agregar que lo que estamos construyendo en Latinoamérica requiere muchos esfuerzos de empresas que quieran cambiar, esfuerzos de personas que quieran escuchar, gente que ayude a amplificar esto, porque esto tiene que conocerse para que pueda ser realidad, y por supuesto, en lo profundo, necesitamos trajes legales a la medida y cambios legales. Así que en eso estamos trabajando en la Fundación Purpose en Chile, y lo que nos trae Gerald nos inspira y nos da esperanza de que es posible hacerlo, así que nosotros vamos a ir siguiendo el mismo camino que ustedes nos están poniendo desde Alemania, Gerald. Así que gracias por tus palabras. Yes, and let me thank you, and let me thank you that I could do this together with you, because you have all this knowledge of Latin America. You have the knowledge from the bank and this initiative and how to work differently with money. And Anna has this incredible understanding of purpose, but on the basis of the questions in Latin America. And Bruna, and you know, it's so wonderful how we can work together today. I think this is incredible, you know, share our thoughts, our ideas, and make the best possible out of it. The only thing that I would like to end with is, you know, the question, can an idea change the world? I would say it definitely, it does constantly. Everything important today, like democracy, like human rights, all this came out of an idea. And when the time comes or has come for an idea, then it will be able to grow and live amongst humans, and it will become reality. And I think for the idea we talked about today, the time has come now. Muchas gracias, Gerald. Gracias a todos. Me gustaría, mi mensaje de cierre va muy alineado a las últimas palabras de Gerald. Y venía pensando justamente en el poder de la imaginación, ¿no? Como el atrevernos a imaginar y a poder concretarlo, que no desestimemos
como una ilusión o como una utopía, sino que nos atrevamos a hacernos cargos de esta realidad y desde esa alegría que en algún momento mencionó Ana en el pasar del encuentro, poder hacernos ese espacio para esa imaginación y agarrarla con alegría y con coraje para poder manifestarla en la realidad. Estoy seguro de que cuanto más hagamos esto, más fácil van a ser esas formas rígidas que estamos en algún punto denunciando hoy en día para el que queremos cambiar. Sí, bueno, esa es un poco mi reflexión final o mi deseo. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando. Muchas gracias a todos por esta hermosa tarde, este bello encuentro. También me voy muy inspirado. Y bueno, hasta el próximo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you. All the best.